Hello everyone, this is a business communication class. So I would like to explain about business meeting etiquette in this video. Business meetings are one arena in which poor etiquette can have negative effects. By improving your business meeting etiquette, you automatically improve your chances of success. Comfort, trust, attentiveness, and clear communication are examples of the positive results of demonstrating good etiquette. So, I will give you the guidelines for formal and informal meetings. Here we go. Informal meetings are generally more relaxed affairs and may not necessarily take place in the office or meeting room, maybe in the coffee shop. Even so, a sense of professionalism and good business etiquette are still required. There are 6 points to be considered. The first, business etiquette demands that the person calling the meeting, henceforth the chair atau ketuanya begitu ya, should be the most senior one or the one with the most direct or urgent interest in the topic at hand. Artinya memang orang yang benar-benar memahami permasalahan yang tengah dihadapi dan topik yang akan dibicarakan. Jadi seorang chairman atau seorang pemimpin rapat itu adalah orang-orang yang memang sudah senior dan sudah paham di bidangnya. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin rapat. Okay, the second one, the chair should make agreement with everyone about the agenda. It means the chair should decide the time, place, and agenda. These details should be confirmed with everyone to make sure all are in agreement and no inconvenience is caused. Artinya semua tuh sama-sama enak gitu, sama-sama nyaman, sama-sama mencapai kesepakatan yang sama, begitu ya, tentang waktu, tempat, dan agenda yang akan kita bicarakan. Third one, the chair must make the purpose of the meeting clear to the attendees. How long it will last and what is expected of them. I mean like particular information or preparation of documents. Failing to relay the proper information is bad business etiquette as it could cause embarrassment. I mean when you cannot make the purpose clear, artinya itu di sana kalian tidak merencanakan dengan matang begitu apa yang akan dilakukan, apa yang akan dibicarakan, itu kita akan kehilangan fokus dan tidak mencapai goals-nya dari tim tersebut. Jadi memang harus dibikin dulu di situ catatan-catatan apa saja yang akan dibicarakan agar tidak mengambang kemana-mana. Oke, yang keempat, punctuality is a must. So keeping people waiting is considered the head of poor etiquette. Ya jadi kacau aja begitu ya, ayo let's go, segera aja gitu, harus tepat waktu ya, harus on time. Okay, next one, the chair should strive to ensure the meeting stays within a set framework or agenda so that it is kept as short and effective as possible. Ini jelas ya, jadi harus benar-benar sesuai dengan agenda dan jadwal, walaupun in case itu informal dan itu tidak diadakan di kantor, maybe di coffee shop, tetap karena setiap orang memiliki prioritasnya masing-masing ya, dan mereka juga pasti punya agenda lain. So, dapat dikatakan the chair should pre-appoint someone to record the minutes of the meeting, like a notulen begitu ya, ada notulennya harusnya di sana nanti, walaupun suasananya informal. Okay, the last one. If the results of the meeting have an effect on others who were not present, it is considered proper business etiquette to inform them. Jadi wajib hukumnya ya untuk menginformasikan siapapun yang tidak hadir pada saat rapat tersebut, apalagi jika itu berefek kepada seluruh tim, seperti itu. Alright, kita sudah ngomong tentang informal meetings. Next, we will talk about the formal meetings. So, the business etiquette of formal meetings such as departmental meetings, management meetings, board meetings usually have a set format. Artinya, sudah ajak seperti itu ya. Nah, here are 7 business etiquette guidelines that are applicable to any formal meeting. First one, prepare well for the meeting as your contribution may be integral to the proceedings. If you are using statistic, reports, or any other information, make sure it has been handed out at least 3 days prior to the meeting. Jadi jangan biarkan peserta meeting itu tidak punya gambaran apapun
tentang data atau statistik atau reports yang akan kalian sampaikan di dalam sebuah rapat. Bisa dikatakan berikan handouts terlebih dahulu kepada peserta rapat setidaknya 3 hari sebelum rapat itu diadakan. Itu harus diingat-ingat, oke? Next one, dress well and arrive at scheduled time. Your professionalism is linked to both. Dress well and arrive at scheduled time. Okay, this is an example of business casual versus professional dress code. If you are in formal meetings, it means you use the right side, right? Yang ada di situ ada keep colors to black, white, gray. Oke, bisa diperhatikan di gambar. Dress well itu tidak selalu berarti kalian menggunakan pakaian yang mahal, tidak harus yang pricey, tapi yang penting rapi dan sesuai dengan konteksnya. So, pay attention to the picture. Okay, next guideline. Always remember to switch off your mobile phone. And if there is an established seating pattern, accept it. If you are unsure, ask. Jadi maksudnya di sini terkadang itu ada disediakan tempat dan dikasih nama. This is for Budi, this is for Susi, and so on. So if you are unsure, you doubt gitu, why or how, atau mungkin itu pertama kali buat kalian, tanya aja gitu. May I sit here? Should I sit here? Gitu. Silakan bertanya dengan sopan seperti itu ya. Okay, next guideline. When discussions are underway, it is good business etiquette to allow more senior figures to contribute first. Ada senioritas ya bau-baunya di sini. Bukan something yang fishy juga. Kenapa? Karena senioritas di sini maksudnya adalah orang yang memang lebih mumpuni di bidangnya dan mengetahui seluk-beluk dari apa yang dibicarakan di dalam meeting tersebut. Dan salah satu etiket atau manner juga ketika kita mendahulukan orang yang lebih tua atau lebih senior di bidangnya tadi untuk memberikan pendapat terlebih dahulu. Itu adalah bagian dari etiket, jadi bukan senioritas yang sifatnya seperti kalian lagi di PKMB ya. No, bukan seperti itu. Okay, next guideline. Never interrupt anyone, even if you disagree strongly. Note that has been said and return to it later with the chair's permission. Jadi ikuti bolanya itu yang dilempar sama chairman-nya. Dalam artian jika the chair belum memberikan kesempatan atau permission kepada kita untuk bicara dan menanggapi, keep silent. But when sudah ada kesempatan atau chance to give your opinion, memang sudah ada agendanya, begitu silahkan. Okay, next one. When speaking, be brief and ensure what you say is relevant to the topic of the meeting. So, be brief di sini artinya simple saja, tidak usah berbelit-belit, to the point, what is your stance, and then ensure what you say is relevant to the topic. That's all. Okay, last but not least, it is a serious breach of business etiquette to divulge information to others about a meeting. What has been discussed should be considered as confidential atau rahasia dalam bahasa Indonesia. Artinya kamu harus menjaga rahasia perusahaan. Jadi jangan mudah menceritakan informasi yang kalian dapat saat meeting kemudian dibicarakan gitu kepada orang lain sekalipun itu keluarga kalian. Itu adalah part of the business etiquette. Jadi etikanya harus dijaga, etiketnya harus dijaga, mannernya harus dijaga. Apapun yang ada di kantor berakhir di situ, jangan sampai tersebar kemanapun. Okay, that's all I think. So all of the principles and guidelines of business meeting etiquette are good manners and courtesy. So these principles, if adhered to, the chances of offense and misunderstandings are greatly reduced. Thank you for your attention and see you on the next video. Bye.